এবং ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি হার্ট ফেল গাইডলাইন্স এগুলো ইনকর্পোরেটেড হয়েছে আর কি। হার্ট ফেলের মধ্যে আমরা কি বুঝি? এটা একটা ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম, হ্যাঁ, যেখানে সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স যেটা শুরু হয় কি কি কারণে, কোনো স্ট্রাকচারাল অথবা ফাংশনাল ইম্পেয়ারমেন্ট অফ দ্য ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং অ্যান্ড অর ইনজেকশন অফ দ্য ব্লাড। কারণ আপনার হার্টটা একটু রিল্যাক্স করতে হবে, প্রথমে ফিল করতে হবে, তারপর সেই ইনজেক্ট করবে। কোনো কারণে যদি ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং ইম্পেয়ারমেন্ট হয়, দ্যাট উইল অলসো কজ দোজ সিমটমস। আর কোনো কোনো কারণে যদি ইনজেকশন প্রবলেম, স্কুইজিং পাওয়ারের প্রবলেম হয়, সেটাও হার্ট ফেলের সিমটমসকে দিতে পারে। হ্যাঁ, সো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্লাসিফিকেশন ইজ অ্যাভেলেবল। একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে, একটা হলো প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, আরেকটা হলো ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন, আরেকটা থার্ড ক্লাসিফিকেশন অফ হার্ট ফেলার ডিপেন্ডিং অন দ্য ইজেকশন ফ্র্যাকশন। ওকে, এই তিনটা ক্লাসিফিকেশনটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। কারণ আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি and American Heart Association, they came to understanding of that let's classify the heart failure according to their pathophysiology. Why it is important? Because we need to understand what are the causes of heart failure. কি কি কারণে হার্ট ফেলার গুলো ভবিষ্যতে হচ্ছে, কারণ we have enough data. Framingham study বহু বছর ধরে হচ্ছে, হ্যাঁ। So we have enough understanding, about 70-80 years later we have more than that actually. So আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যে কি কি কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যতে ওই ধরনের পেশেন্টদের হার্ট ফেলার হতে পারে। যেমন ধরেন কোন পেশেন্টের হাইপারটেনশন আছে, ডায়াবেটিস আছে, ওবেসিটি, cardiovascular disease, different kind of exposure to cardiotoxic agents, different kind of family history of cardiomyopathy. তো এই ধরনের কারণগুলো যদি থাকে, they are potential to get heart failure in the future. এই জন্য ওদের আইডিয়া বিহাইন্ড ইট যে আমরা আসল ক্লাসিফিকেশন করি কজগুলো নিয়ে, কি কি কারণে কি কি কজগুলোতে হার্ট ফেলার হতে পারে। এই ক্লাসিফিকেশনটা আমরা স্টেজে ধরি, হ্যাঁ, স্টেজ এ, বি, সি এন্ড ডি। হ্যাঁ, স্টেজ এ তে কি কি কারণগুলো, কি কি ডিজিজগুলো বা কন্ডিশনগুলোতে হার্ট ফেলার পেশেন্ট হতে পারে ভবিষ্যতে, এটা স্টেজ এ। তাদের এখনো কোনো সিমটমস নেই, কিন্তু তাদের হাইপারটেনশন আছে, তাদের ডায়াবেটিস আছে, তাদের কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে, কিন্তু দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সিমটমস অফ হার্ট ফেলার ইয়েট। হ্যাঁ, কিন্তু তারা ভবিষ্যতে হবে। কি কারণে স্টেজ এটা ওরা ক্লাসিফাই করেছে, যাতে আমরা অ্যাগ্রেসিভলি ট্রিট করি ওই কারণগুলো। হ্যাঁ, যেন আমরা হাইপারটেনশন ভেরি কুইকলি ম্যানেজ করি, হ্যাঁ, আমরা ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করি, আমরা কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ রিভাস্কুলারাইজেশন অথবা অ্যান্টিস্কেমিক রেজিমেন্ট ট্রিটমেন্ট করি। হ্যাঁ, তো এই ধরনের আগের থেকে যদি ওই রিস্কগুলোকে আমরা ম্যানেজ করতে পারি, there's a good chance the patient will not advance to the secondary stage of heart failure. That's the priority. That's the focus of this classification. হ্যাঁ, কারণ যাতে প্রাইমারি কেয়ার ডক্টররা বিশেষভাবে মানে ইনসেন্টিভাইজ হয় যে আমরা যেন হার্ট ফেলারের এই কজগুলোকে আগের থেকে ট্রিটমেন্ট করতে পারি, যাতে আমাদের ওভারঅল পুল অফ হার্ট ফেলার পেশেন্টস আর বিকামিং লেস অ্যান্ড লেস ইন দ্য ফিউচার। তারপরে স্টেজ বি যেটা প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, সেটা হলো কি পেশেন্টের অলরেডি এলভি ডিসফাংশন আছে বা স্ট্রাকচারাল ডিজিজ আছে, কিন্তু তাদের এখনো সিমটম নেই। হ্যাঁ, সেটাকে বলা হয় এসিমটোমেটিক এলভি সিস্টোলিক ডিসফাংশন। হ্যাঁ, তাদের এখনো সিমটমস নেই। হ্যাঁ, যেমন ধরেন আপনাদের ইজেকশন ফ্র্যাকশন লো, তারপরে ধরেন এলভিএইচ আছে, চেম্বার এনলার্জমেন্ট আছে, ওয়াল মোশন প্রবলেম আছে, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ আছে, কিন্তু তাদের এখনো কোনো সিমটমস নেই, দে আর ওয়েল মেইনটেইনড, ওয়েল ম্যানেজড। ওকে, সো এটাকে বলে প্রি হার্ট ফেলিয়ার সিচুয়েশন অর স্টেজ বি। আর যখন এই পেশেন্টগুলো প্রোগ্রেস করে ফার্দার দে বিকাম সিমটোম্যাটিক, তখন আমরা বলি স্টেজ সি। হ্যাঁ, তখন ডেফিনেটলি দিস টাইপ অফ পেশেন্টস উইল সি মোর কামিং টু দ্য হসপিটাল অর গো টু দ্য ডক্টরস অফিস বিকজ দে আর সিমটোম্যাটিক। হ্যাঁ, আর স্টেজ ডিটা হলো অ্যাডভান্সড হার্ট ফেলিয়ার। তার মানে স্টেজ সিতে সে অনেকদিন ছিল, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, আস্তে আস্তে প্রোগ্রেস করছে এন্ড স্টেজ কার্ডিওমায়োপ্যাথি। হ্যাঁ, কেন অ্যাডভান্স হার্ট ফেলিয়ার ওরা ডিস্টিংগুইশ করেছে? কারণ এই স্টেজটা চিন্তা করতে হবে যে if the patient comes to that stage, what we need to think further. So we are trying everything possible with the guideline medical directed therapy, and still they are symptomatic. They need
then you need to start thinking about যে এই ধরনের পেশেন্টকে হয়তো যদি পসিবিলিটি থাকে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টের ক্যান্ডিডেট কিনা, হ্যাঁ, মেকানিক্যাল লেফট ভেন্ট্রিকুলার অ্যাসিস্ট ডিভাইসেস ক্যান্ডিডেট কিনা, অথবা যদি ক্যান্ডিডেট না হয় then we need to think about maybe we'd have to just do palliative care, hospice care যেটা বলি, end of life care. Then we might need to think about that direction. That's the understanding of this pathophysiological classification, stage A, B, C, and D. আরেকটা যে ক্লাসিফিকেশন যেটা বললাম, যেটা ইনজেকশন ফ্র্যাকশন, হ্যাঁ, সাধারণত all the data that we have over the last 40 years data on heart failure, studies and research and everything, the ejection fraction is a very determinant factor. সাধারণত বলা হয় heart failure with reduced ejection fraction or HFrEF in short, heart failure with reduced ejection fraction, যেটা 40% or less. আরেকটা বলা হয় যদি আপনার ejection fraction low থাকে কিন্তু আপনি তাদের ট্রিটমেন্ট করছেন, they can improve with heart failure treatment. ধরেন ছিল 40% or less, এটা ইমপ্রুভ করেছে above 40%. ওইটাকে আমরা বলি না যে নর্মালাইজেশন অফ দ্য ইজেকশন ফ্র্যাকশন, আমরা বলি হার্ট ফেলিয়ার উইথ ইমপ্রুভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন। কারণ যদি নর্মালাইজেশন অফ ইজেকশন ফ্র্যাকশন বলা হয়, অনেক সময় পোটেনশিয়াল প্রবলেম তৈরি হয় যে পেশেন্ট মাইট থিঙ্ক, হয়তো পেশেন্ট চিন্তা করে যে আমার তো হার্ট ফাংশন ইমপ্রুভ হয়ে গেছে, আমার দরকার নেই ওষুধ খাওয়া। হ্যাঁ, ওই ধরনের পেশেন্টদের আমরা দেখি যে দেয়ার পাম্পিং ফাংশন ড্রপস এগেইন ফার্দার বিলো। হ্যাঁ, সো এই জন্য ওই টার্মিনোলজি থেকে সরে আসা হয়েছে, বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ আগে রিডিউস ইজেকশন ফ্র্যাকশন ছিল, এখন ইমপ্রুভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন, সেটাকে বলা হয় হার্ট ফেলিয়ার উইথ ইমপ্রুভড ইজেকশন ফ্র্যাকশন। সেকেন্ড একটা গ্রুপ আছে যেটা আমরা সাধারণত মনে করি কি 50% অ্যাবভ এটা হলো নর্মাল ফাংশন। হ্যাঁ, ইন বিটুইন 40 to 50% একটা গ্রুপ আছে, সেটা বলা হয় মাইল্ডলি রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন। হ্যাঁ, we didn't have enough data in between that group, but still some data that is available from different clinical trials and information say they potentially behave as reduced ejection fraction. So you have to also think about like mildly reduced ejection fraction, treat them as reduced ejection fraction. And definitely another group যেটা 50% or above, সেটাকে বলা হয় heart failure with preserved ejection fraction. হ্যাঁ, যেটাকে আমরা সাধারণত বলি ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিয়ার। হ্যাঁ, ডায়াস্টোলিক ইজেকশন ফ্র্যাকশন নর্মাল অর কিন্তু তাদের হার্ট ফেলিয়ার সিমটমস আছে। হ্যাঁ, সো এটা নিয়ে আমি থার্ড লেকচারে যাব যে ডায়াস্টোলিক হার্ট ফেলিয়ার উপরে আর কি। হ্যাঁ, সো এই গ্রুপটা হলো কি এটা ইজেকশন ফ্র্যাকশনের উপরে। নাম্বার 1, সিস্টোলিক ডিসফাংশন যদি থাকে, reduced HFrEF of heart failure with reduced ejection fraction, heart failure with improved ejection fraction, heart failure with mildly reduced ejection fraction, or heart failure with preserved ejection fraction. থার্ড ক্লাসিফিকেশন যেটাকে বলি সেটা হলো ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন, যেটা আমাদের অনেক আগে থেকে ছিল। এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা হলো কি হাউ দ্য পেশেন্ট ইজ ডুইং ক্লিনিক্যালি। কারণ তার সিমটমস কি অবস্থা। হ্যাঁ, সেটা হলো নিউ ইয়র্ক হার্ট অ্যাসোসিয়েশন ক্লাসিফিকেশন, সেটা 1 to 4। হ্যাঁ, 1 হলো কি তার কোনো সিমটমস নেই, ফাংশনালি সে নর্মাল। হ্যাঁ, ইজেকশন ফ্র্যাকশন কুড বি 40% but he is functionally normal, well compensated. So he's walking around, running, jogging, no problem. So এটা হলো ক্লাস 1। আরেকটা জিনিস করতে হবে, আর ক্লাস 2 হলো কি, ক্লাস 2 হলো মাইল্ড সিমটমস। ওকে, সে বলছে যে স্যার আমি আগে তো আমি 1 মাইল হাঁটতে পারি কিন্তু একটা শেষে গিয়ে আমার একটু শ্বাসকষ্ট হয়। হ্যাঁ, সে তার একটা নর্মাল অ্যাক্টিভিটি, দ্য স্লাইট লিমিটেশন অফ নর্মাল অ্যাক্টিভিটি, ক্লাস 2, এটাকে বলা হয় ক্লাস 2 নিউ ইয়র্ক হার্ট অ্যাসোসিয়েশন। আচ্ছা, ক্লাস 3 হলো কি দে আর সিমটোম্যাটিক উইথ মাইল্ড টু মডারেট এক্সারশন, দে আর সিমটোম্যাটিক। যেমন একতলা দোতলা উঠতে গেলে তাদের শর্টনেস অফ ব্রেথ হয়। হ্যাঁ, দ্যাটস আ সিগনিফিকেন্ট লিমিটেশন। হ্যাঁ, দ্যাটস ক্লাস 3 New York Heart Association classification. Class 4 হলো কি with very minimal activity, even sometimes at rest they are symptomatic. What does it mean? Like even বেড থেকে উঠতে গেলে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, একটা বোতাম লাগাতে গেলে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, even just বাথরুমে গেলেও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, they have like or even without activity at rest they are symptomatic. That is class 4. That's class 4. That is important.
because this is called functional classification. কি জন্য আমি এই ক্লাসিফিকেশনটা আমি বলছি, যারা রেজিডেন্ট ফিজিশিয়ান বা এমডি করছেন বা হসপিটালে যারা ডায়াগনোসিস লিখছেন, তারা কিন্তু এভাবে লিখলে তাদের বুঝতে সুবিধা হবে। কারণ আপনি যখন লিখবেন যে ধরেন অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড left ventricular systolic failure, New York Heart Association class 3 and American Heart Association class stage 3, এটা যদি পুরোভাবে লেখেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এক্স্যাক্টলি, অ্যান্ড উইথ ইজেকশন ফ্র্যাকশন, তাহলে বুঝতে পারবো এক্স্যাক্টলি দ্য পেশেন্ট কোন সিচুয়েশনে আছে, এবং আমাদের অলওয়েজ গোল থাকবে হাউ টু ইমপ্রুভ দ্য সিচুয়েশন, তাই না? যদি ক্লাস সিতে থাকে, তাকে বাসায় ডিসচার্জ করার আগে আমাদের চিন্তা করতে হবে তাকে ক্লাস 2-তে আনা, ক্লাস 2-তে আনার লেস সিমটোম্যাটিক, মিনিমাম 2-তে আনার, না কিন্তু সে আমাদের ট্রিটমেন্টটা সাকসেসফুল হচ্ছে না। সো এই গোলগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সো আজকে যেটা করব, আজকের ফোকাসটা হলো অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক ফেইলিয়ার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি তাদের সিস্টোলিক ফেইলিয়ার আছে, দ্যাটস দ্য মোস্ট কমন প্রবলেম দ্যাট পেশেন্ট কামস টু দ্য হসপিটাল। হ্যাঁ, কিন্তু তারা ডিকম্পেনসেটেড হয়ে আসে, তাদের শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে, তাদের ক্রনিক এডেমা হচ্ছে, তাদের মিনিমাল অ্যাক্টিভিটি, দে আর সিমটোম্যাটিক, এই ধরনের পেশেন্ট তারা দে কাম টু দ্য হসপিটাল। হ্যাঁ, আজকের ফোকাস অফ ডিসকাশন হবে এটা। সো আজকে যে আমরা জানার চেষ্টা করব যে লার্নিং অবজেক্টিভ গুলা, সেটা হলো কি সাইন অ্যান্ড সিমটমস অ্যান্ড হেমোডাইনামিক্স, হ্যাঁ, অ্যাকিউট সিস্টোলিক ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিয়ার। তারপরে উইড লাইক টু understand what is the physiological determinants of acute decompensated systolic heart failure and how to intervene, what point to intervene. হ্যাঁ, কারণ আমাদের হচ্ছে কি আগে বুঝতে হবে যে কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে, যাতে আমরা ওই জায়গাটি ইন্টারভিন করতে পারি নলেজেবলি, উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড নট ব্লাইন্ডলি। হ্যাঁ, এবং তখন আমাদের সুবিধা হবে হাউ টু সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিকেল থেরাপি ফর পেশেন্টস উইথ acute decompensated systolic heart failure. So let's solve a case that patient এসছে emergency room, a 65-year-old with known ischemic cardiomyopathy, with ejection fraction of 25 to 30%. তার coronary artery disease আছে, 3 vessel bypass surgery হয়েছে 2 বছর আগে, hypertension আছে, diabetes আছে, cholesterol problem আছে, তার ICDO placed আছে। হ্যাঁ, সে এসছে emergency room with progressive short of breath and lower extremity edema for the last week. No chest pain, and patient is reporting that bed শুতে গেলে তার শ্বাসকষ্ট হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা দেখি কি মেডিসিনে আছে, সে অ্যাসপিরিনে আছে, লাইসিনোপ্রিল আছে 20 mg twice a day, carvedilol আছে 12.5 mg twice a day, spironolactone, that's the MRA, 25 mg once a day, and furosemide 40 mg once a day. হ্যাঁ, যখন হসপিটালে আসছে তার ব্লাড প্রেশার স্টেবল, heart rate a little bit slightly on the high side, oxygen saturation slightly on the low side, 88% at room air. And definitely on exam, patients crackles আছে লাগছে, elevated jugular venous distension, এবং lower extremity edema. Labie তার pro-BNP is high, creatinine 1.8, baseline creatinine was 1.0 about a month ago. So definitely আপনি পেশেন্টকে যেহেতু লো অক্সিজেন, আপনি অক্সিজেন দিলেন, he has acute worsening of kidney function. We see that his baseline creatinine is 1.0, now it's 1.8. So, yes. So, what is the next immediate approach? A patient apne asche hospital, apni prothom dekhchen take. Definitely, you need to do some examination, and you made already a decision. The patient is in acute decompensated heart failure. Patient has volume overload. Apni kisu testing korte hobe, jemon CBC. Comprehensive metabolic panel that should include your kidney function, include your liver function, electrolytes, thyroid, TSH, kora uchit, and definitely CBC. You need to make sure whether there's an anemia going on, definitely EKG, ECG, and chest X-ray. এগুলো রুটিন, এই টেস্টগুলো আপনার করা উচিত। হ্যাঁ, আপনি করলেন ওষুধগুলো, আপনি মানে টেস্টগুলো অর্ডার করলেন হসপিটালেই, কিন্তু আপনি patient is short of breath, patient is volume overloaded. What's the right thing to do in this situation? Please try to answer that. আমি আবার প্রশ্নগুলো আবার বলছি যে প্রথম এ হলো কি
যেহেতু তার কিডনি ফাংশন ডিটেরিওরেট করেছে, আগে ছিল ক্রিয়াটিন 1 এখন 1.8, আপনি কি ফুরাসেমাইড হোল্ড করবেন বিকজ অফ দ্য রেনাল ফেলিওর? নাম্বার 2, যে গিভ ফুরাসেমাইড 40 মিলিগ্রাম আইভি নাও। সেকেন্ড, থার্ড হলো গিভ ফুরাসেমাইড 100 মিলিগ্রাম আইভি নাও। Fourth হলো put the patient on BiPAP machine because of short of breath. And fifth হলো give furosemide 80 milligram by mouth now. Okay, so you can choose. I like to see where you are. আপনার ফর্মটা সাবমিট করেন প্লিজ। যার যা মনে চাই, কারণ নাম তো পড়া হবে না, আপনারা সাবমিট করে দিন। কারণ আমরা চাচ্ছি এটা ইন্টারেক্টিভ করতে, কারণ আমি চাচ্ছি যে পেশেন্টটা এসছে আমাদের এমার্জেন্সি রুমে, what we need to do, hands on understanding. ওকে, সবাই ওপিনিয়ন ওয়ান, এই মানে যে কজন আছে 12 জনের ওপিনিয়ন ওয়ান, অপশন ওয়ান। Or form is only one option. হাবিবা, তোমার কি ফর্মে কি একটা অপশন রাখছো? জি স্যার, জাস্ট ওখানে অ্যান্সারটা লিখে দিলেই হবে, এবিসি। না, আপনার ফর্মে এবিসি লিখে দিলেই তো হয়। আপনার ওইখানে এবিসি আপনারা যার যেটা মনে চায় লেখেন, ওকে। ফর্মে তো লেখা যায় তো। আপনারা আমার একটু ফর্মটা আমার দেখেন, আমার আরেকটা সাবমিট করেন। আপনারা এবিসি লিখে দিবেন, আপনাদের যেটা মনে হয় শুধু আনসারটা লিখে দেন। আমরা 30 সেকেন্ড টাইম দিব। হাবিবা, এবিসিডি লেখা যায় না? ওখানে আপনারা যে কোনো কিছু লিখতে পারবেন, এ মনে হইলে জাস্ট এটা লিখে দেন, আমি একটা খালি জায়গা রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ, এবিসিডি লেখা যায় তো, লিখে সাবমিট করে দেন। লিখা নাকি যাচ্ছে না? ওকে, লিখা যাচ্ছে না। আনসার আচ্ছা, আমি চেক করতেছি, 1 মিনিট। আচ্ছা, যদি না যায় তাহলে এক কাজ করি, যে কোনো একজন যা ইন্টারেস্টেড, প্লিজ ক্যান ইউ অ্যান্সার দ্যাট কোয়েশ্চেন, অ্যাট লিস্ট লেটস হ্যাভ ডিসকাশন। কাউকে আমি একটু অ্যালাউ করতেছি স্যার, কাউকে আনা হবে, এখানে আমরা ইন্টারেক্টিভ ডিসকাশন। কেউ এ বলতেছেন, কেউ সি বলতেছেন, and that is the issue, that's the learning point here. হ্যান্ড রেজ করলে আমি একটু, এই সারাল রাজি থাকলে সারাল রাজিকে একটু অ্যালাউ করো তো। Please feel free. Please, we'll have very good discussion and with pathological based discussion. What's the right thing to do? ওকে, হ্যান্ড রেজ করছে, যে করছে তাকে একটু অ্যালাউ করো, কারণ আমার হাতে আমি প্লিজ পোলাও খাচ্ছি মনের আনন্দে। Okay, please let's have a discussion. ওকে, হাবিবা দেখো, হ্যান্ড রেজ যে করছে একটু অ্যালাউ করো না, আনমিউট করো। জি স্যার, করতেছি। আনমিউট করা হয়েছে। ওকে, একটু আনসার যদি দেন ভালো হয়। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমি ডাক্তার মাহমুদ। স্যার, আমি এখানে অপশন সি চুজ করব, ফুসামাইড 100 মিলিগ্রাম আইভি নাও স্ট্যাটস। হ্যাঁ, একটু এক্সপ্লেইন করেন কেন করছেন, কি কারণ? আমি আবার প্রশ্নটা যেতে পারি দরকার হলে। আমি যাই, ব্যাক করি। হ্যাঁ, এই যে সিচুয়েশনে কেন করছেন একটু এক্সপ্লেন করেন, আমরা ডিসকাস করবো এটা নিয়ে, কারণ এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন, কারণ বিভিন্ন অ্যান্সার এসছে তো। স্যার, এখানে পেশেন্ট হার্ট ফেলিওর রিডিউস রিজেকশন ফ্র্যাকশনে আছে এবং পেশেন্টের ক্লিনিক্যালি আমরা দেখছি যে ভিভিড রেস, সো রাইট হার্ট ফেলিওরটা এখানে ডেভেলপ করেছে কনকমিটেন্ট। তো এখানে ভলিউম ওভারলোড যেহেতু পেশেন্টের রয়েছে, সো ভলিউম রিডাকশনটা আমার হচ্ছে ফার্স্ট ম্যানেজমেন্ট এখানে, এই কারণে পেশেন্টকে ফুসামাইডটা দেওয়া হবে, স্যাচুরেশনটা কম হওয়ার কারণটা এইটা। Okay, are you concerned about that? কি জন্য আমি বলছি, বেসলাইন ক্রিয়েটিনিন ছিল আগে 1, তাই না? 1.0, 1.0 এক মাস আগে, এখন ক্রিয়েটিনিন তার 1.8। এটা কি কোনো কনসার্ন আছে নাকি? বাট you might have chosen the right answer, but I like you to explain. Let's see how much you explain. I'd be happy to help you. স্যার, যেহেতু লেফট হার্টে আমরা রিজেকশন ফ্র্যাকশনটা কম, সো স্যার এখানে সার্কুলেটরি ভলিউমটা কম আসছে, আমাদের রেনাল পারফিউশনটা কম আসছে, সো এইটার কারণে পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিনটা রেজড আছে। সো এভরিথিং উইল বি ইমপ্রুভড বাই গিভিং ফুসামাইড ডায়ারেসিসের মাধ্যমে। Okay, all right. So let's look at that. That's one of the main point that I wanted to talk. Okay,
কারণ জিনিসটা হচ্ছে কি, আমরা আবার প্রশ্নটা ফিরবো, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমার কিডনি পারফিউশন প্রেশার এটা কি জিনিস। হ্যাঁ, এটা হলো কি আপনার গ্লোমুলার, এটা কি দিয়ে ডিটারমিন করে? এটা হলো গ্রেডিয়েন্ট ইন বিটুইন গ্লোমুলার filtration pressure and proximal tubular pressure. That's the gradient that drives the fluid from the glomerulus to the proximal tubule. And that's the filtration happens in the kidney. The এখন হচ্ছে কি তার kidney function deteriorate করেছে, and that is the one of the understanding I like to make sure very clearly. Listen to me. If you have a question, please ask me. Okay, what happens when the patient has volume overload? They have significant congestion of the volume. এবং তার ভেনাস প্রেশারটা হাই, তার সো মাচ ভলিউম অন বোর্ড, ভেনাস প্রেশারটা হাই, the CVP raised, and that's the reason we see that jugular venous distension there, তাই না? venous pressure is high and so much volume. তো তখন হয় কি, এই যে ব্লাড তো ফ্লো করবে আর্টারি থেকে কিডনিতে যাবে, আবার ব্যাক করবে ভেন দিয়ে, কিন্তু ভেনাস প্রেশার যখন খুব বেশি হাই থাকে, ফ্লো ফ্রম দ্য আর্টারি টু ভেইন is diminished. তাদের ফিল্ট্রেশনটা কমে যায়, কারণ তাদের ব্যাক প্রেশার সো হাই from the venous side, interstitial pressure so high that gradient, the glomerular filtration pressure and proximal tubular pressure decreases. Thus the filtration drops. When the filtration drops, kidney function goes down, and that is the board questions যারা internal medicine board দিবেন তাদের একটা কোয়েশ্চেন যেটা আমি বলছি সেটা হলো কি, one of the most common cause of worsening of kidney function when the patient arrives in the hospital with heart failure patient is venous congestion. Okay, it's not due to interstitial nephritis or something, or tubular necrosis. It is due to venous congestion. So back pressure in the vein so high, so much congestion there, so filtration is diminished. That causes the kidney function to rise, creatinine to rise. And interestingly enough, you can verify that giving high dose Lasix. Okay, and you'll see on the next day kidney function drops. Kidney function improves, creatinine drops. That is your hypothetical understanding and your proof of concept. The patient had significant venous congestion. That's the reason his kidney function dropped. It is not due to poor perfusion pressure. It is due to decrease in the gradient in between glomerular filtration pressure and proximal tubular pressure because of the venous congestion from the back pressure. That's why when you take fluid off from the body, then the venous congestion improves, then the filtration starts again and the kidney function improves. So most commonly you will see when the patient comes with acute decompensated heart failure, provided that their kidney perfusion pressure is still good, that means they are not like cardiogenic shock or anything, their blood pressure is stable, their mentation is good, it still has good urine output, okay, then you'll see some improvement of the kidney function with high dose of Lasix. And let's go back to again. A patient already venous congestion আছে, so definitely A answer is not correct because furosemide যদি hold করেন, he's already volume overloaded, we have to give diuretics, right? So A answer is not correct. Second, give furosemide 40 milligram is a very low dose for him because he has significant venous congestion. All the data shows, scientific data and trials shows that the amount of diuretic you need to choose, that should be at least 2 or 2.5 times IV dose that he was on at home. As for example, he was at home 40 milligram furosemide by mouth. You need to go minimum twice or 2.5 times. So 100 milligram dose would be the right answer, but it should be given IV, not by mouth. IV. Answer C is the most appropriate answer here, okay? And put the patient on BiPAP. He's not that bad. His oxygen is like saturation is 88. You put 2 liter nasal cannula, his oxygen is going to go up. He doesn't need BiPAP machine, okay? So, but what you need to focus, you need to give him as soon as possible, Lasix IV, furosemide IV. Because if you put the water and sit aside and the patient from the ER goes to the floor and get the diuretic there, it will be too late. It could be
an hour, 2 hours late, then the patient might decompensate. Then you'll end up putting the BiPAP machine. So very important to start the treatment right away in the emergency room, right away. We won't even do the chest X-ray because you need to do the clinical exam. Will tell you whether the patient is volume overload. Okay, then you can go and give the laces before you do some testing also. So C is the right answer, and you need to do it as soon as possible because you can quickly turn around. If the patient puts out a liter of urine within half an hour, you'll see the patient significantly improves, and he might come off oxygen at all. Okay, so definitely PO is not an option. You have to give IV. So only the best answer is C, and don't worry about the kidney dysfunction that he had. Because the venous congestion, not due to perfusion pressure drop, because the venous congestion. Okay, so you remove the venous congestion, and you'll see most of the time you'll see kidney function improves. If you see that kidney function declines, that tells me that his perfusion pressure is low in the kidney. You need to be careful. Then you need to think about whether the patient is in cardiogenic shock. Okay, that's a totally different scenario, and our patient doesn't have it. Because the patient is not cold, clammy, patient still has urination, okay? Patient is still alert, oriented, mentally meditating, no mental status change that could suggest that poor perfusion. That symptoms we did not see on this patient, okay? So right answer would be C. Any questions on that? স্যার আসসালামু আলাইকুম Al-Islam? স্যার ওই যে আমার একটা কোয়েশ্চেন যে স্যার এই যে ফুরোসেমাইড তো স্যার নেপ্রোটক্সিক ড্রাগ এক্ষেত্রে স্যার তার বেসলাইন ছিল 1 ক্রিয়েটিনিন আমরা জানি স্যার যে একেআই হলে বেসলাইন থেকে যদি 0.3 বেড়ে যায় তাহলে এটা একেআই এর দিকে চলে যায় আর কি স্যার গ্রেডিং এর ক্ষেত্রে তো এই ক্ষেত্রে স্যার যদি সে একেআই ডেভেলপ করে বা তার ডিটোরিয়েটিং হয় সেই ক্ষেত্রে স্যার এই যে ফুরোসেমাইড দিয়ে যদি আমরা ডোজটা বাড়াই স্যার কনজেশন হয়তো কমবে তার যদি মানে কিডনি ফাংশনটা যদি ডিটোরিয়েট করে সেক্ষেত্রে কি স্যার তার ভলিউম ওভারলোড হওয়ার চান্স বেশি না স্যার Very good question. First of all, we know that patient is volume overloaded. First of all, you need to, and that's I'm going to come more explanation just in few seconds, okay? But let me give you the quick answer to that. জিনিসটা হচ্ছে কি পেশেন্ট যদি ভলিউম ওভারলোড থাকে তার যে কিডনি ফাংশন ডিটোরিয়েশন হয়েছে মানে হসপিটালে ঢোকার সময় যে ল্যাবটা আমি পেয়েছি ইনিশিয়াল ল্যাবটা 1 থেকে 1.8 ক্রিয়েটিনিন তখন তোমার ভয় থাকতে পারে যে আমি যদি হাই ডোজ দেই আমার কিডনি ফাংশন ডিটোরিয়েট করবে কিনা you will be surprised most of the time probably 70-80% of the time their kidney function is going to improve. Only reason they are not going to improve if they are truly volume depleted intravascularly or they are in cardiogenic shock. Otherwise we expect it to improve. Okay, then you will not consider that with cardiogenic shock. And on the other hand, in the hospital situation, we allow on the first 1 to 2 days, 1 to 3 days, 10 to 15% of increase in creatinine. That is okay. 10 to 15% increase in creatinine is okay. If it is more than that, then you need to think about whether the patient is truly volume depleted or patient is in cardiogenic shock. Okay, then it's a total different scenario. We'll come into that later on. Yes, you're concerned about that, but 10 to 15% deterioration of the kidney function, like on creatinine level, we are okay with that. Because ultimately after that, you see that kidney function stabilizes and it improves over time. That's the average patients that we see. Okay, there will be some exception, but then if you have kidney function goes from 1 to 2 next day, creatinine from 1 to 2 next day, then you need to think about there's a 100% increase. You understand? Then you need to think about whether the patient is truly volume depleted inside the body. He might have fluid in the legs. That could be third spacing. It could be venous insufficiency. Okay, but intravascularly he might be depleted. Then you need to start thinking about re-examine the patient and do some other testing to figure it out. Any other question? স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা ওই যে মানে ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা কতটুকু পর্যন্ত কনসিডার করব মানে আমরা স্যার দিচ্ছি পেশেন্টটাকে হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট ফুরোসেমাইড দিচ্ছি কিন্তু স্যার ক্রিয়েটিনিন লেভেল গ্রাজুয়ালি বাড়তেছে দেন হচ্ছে যে স্যার ব্লাড প্রেসারও স্যার লো হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট ক্যান উই ডু এট দিস Yes, that we have discussion about that in the future. But what you need to do, you need to look about creatinine and 10 to 15% you allow, right? But if you see 30-40% increase, then you need to think about whether the patient may not be truly volume overloaded. Okay, there could be other cause of his volume expansion. You need to look for third spacing or something else.
Okay, but if they're inside the volume, inside the circulatory volume, in the circulation volume overloaded, then we can accept 10 to 15%. But if you go way up, then you need to slow down on the diuresis and wait, give a break 1 day or 2 days, then start diuresing again. Then you'll see improvement of creatinine again. Yeah, that's the scenario could be seen in heart failure treatment. Okay, somebody raised hand. Any question? একজন হাত রেজ করেছে। Assalamu All right. alaikum, sir. হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Sir, thank you, sir. Sir, in this case, how long should we provide IV furosemide? ওকে, এইটা আমি আসছি পরে। হ্যাঁ, এটা আমি ডিসকাস করবো। আমার একটা স্লাইড আছে, আমি ডিসকাস করবো। I'll answer that question. Okay, let's go forward. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা ফ্রিকুয়েন্ট প্রবলেম, তাই না? অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিয়ার। কারণ হচ্ছে কি, এটা একটা লিডিং কজ অফ ডিসচার্জ ডায়াগনোসিস ফ্রম দ্য হসপিটাল ইন এল্ডারলি পপুলেশন। এবং পেশেন্ট যখন আসে, তাদের অ্যাভারেজ লেন্থ অফ স্টে 4 to 5 days। হ্যাঁ, এবং নট অনলি দ্যাট, তাদের মোর্টালিটি ইজ সিগনিফিক্যান্ট, ইভেন ইন-হাউস মোর্টালিটি। হ্যাঁ, যেমন 4 to 7% ইন-হাউস মোর্টালিটি। হ্যাঁ, 30-day মোর্টালিটি অ্যাবাউট 8 to 14%। হ্যাঁ, 1 মাসের মধ্যে। 1 year mortality, even they go home, about like 26 to 37%. Okay, definitely, আমরা যদি ঠিকমতো ট্রিট না করি এই ধরনের পেশেন্টদের, যদি আগেই বাসায় পাঠিয়ে দিই ইউভলিমিক হওয়ার আগেই, এবং ঠিকমতো গাইডলাইন ডিরেক্টেড মেডিকেল থেরাপি যদি ইনস্টিটিউট না করি, there is a possibility that 1/4 of patients will come back in 2 months. 25% they are আবার হসপিটাল আসবে, রিঅ্যাডমিটেড হবে। হ্যাঁ, এবং 50%, like half of them, will come back definitely in 6 months. So there's significant concerns. We need to be really very careful how we are treating them, how we educate them, and those are the things I'm going to discuss in the future. And as you see, the mortality in the patients, despite that all the treatment that we have, guideline-directed medical therapy, ICD, biventricular device, and look at that, the ejection fraction low high, like less than 35%, এটা হলো less than 25%. You see that 10-year survival is only 30-35%. তার মানে 75% people will die within 10 years. Okay, even like 46-45%, if you look at that, half of them will die probably in 10 years. So still is a significant mortality there. Okay, so how the progression of the disease happens in heart failure situation, and we need to understand the dynamics of that, because that's the way you need to follow this patient longitudinally so that you can assist the patient to make decision what direction you need to go. Okay, so we know that stage 1 they're asymptomatic, stage 2 they're a stable patient that we'll see most commonly in the hospital, stage 3 they come to the hospital, this group and this group will be in the hospital. Okay, so when you have stage 3, they go up and down. They go up and down several times. Then they come back to the hospital again and again. If it happen to that direction, they belong to stage 4, that is end stage. Okay, and those type of patients, you need to think about whether the patient needs some sort of assist device or heart transplantation, or let the patient be peaceful and think about ultimate care. This stage. At this stage, we call end-stage cardiomyopathy. But our goal right now in the hospital, these two patients, we need to move them back to class 2, or they can progress there to the future. There's potential for that. You need to start thinking about at the very end of this curve, whether we need to think about, if there's an option of heart transplant or assist device, you need to preemptively discuss that with the patient, because otherwise if you delay that, these type of patients, most often they have kidney dysfunction and other complications, then become not a candidate for heart transplantation. So that's the understanding of the progression of the heart failure. Okay, so কখন এই ধরনের পেশেন্টকে হসপিটালে অ্যাডমিট করতে হবে? হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল তারা হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল, যদি হার্ট রেট ধরেন 120-এর উপরে থাকে, they're hypotensive, definitely they meet the criteria to be admitted. They are, tachypneic, breathing hard, rapid breathing, hypoxic,
cardiogenic shock, mental status change. The mental change, cold, clammy, that means poor perfusion. They might be in cardiogenic shock. Definitely, they need to be admitted. Okay. Other patients, like you're treating in outside, in your office, but they have some sort of breath, slight increase in swelling. You give them, increased dose of furosemide and adjust their salt intake, fluid adjustment. Still, they are persistently short of breath, not much improvement. Then you bring them to the hospital to give intravenous diuretic or aggressive heart failure management. এবং আপনি বাড়িয়েছেন, ওষুধ বাড়িয়েছেন, ধরুন আপনি লেসিসে 40 জায়গায় 80 milligram করেছেন, 80 milligram twice a day করেছেন, still they're not improving, they're gaining weight, they're getting more short of breath. These type of patients qualify for hospitalization. And you bring them back in the office and you see that despite that you're increasing the water pill, the kidney function is deteriorating. Those type of patients qualify to get admitted. কারণ তখন আপনি বেটার এভরিডে ব্লাড টেস্ট করে অন্য টেস্ট করে you need to identify why kidney function is getting worse, whether the patient is truly end-stage cardiomyopathy or certain other things going on. These are the criteria for hospitalization. এবং যখনই একটা পেশেন্ট আসবে হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে হসপিটালে, আপনি তো ট্রিটমেন্ট করবেনই, কিন্তু একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে হবে, নিজে প্রশ্ন করতে হবে পেশেন্টকে কি কারণে তার এই ডিকম্পেনসেশনটা হচ্ছে। And আমরা যদি কজটা আইডেন্টিফাই না করতে পারি, you'll be surprised the patient will come back again in a couple of months with the same cause. And you see that statistically, most common cause is non-compliance. মেডিসিন ঠিক মতো খাচ্ছেন না, হয়তো মিস করতেছে, ডায়াবেটিক দিয়ে তিনি মিস করেছে। তারপরে যদি করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে, তাহলে এনি ইসকেমিক কজ, যে কার্ডিয়াক ইসকেমিয়া ইজ প্রিসিপিটেটিং দ্যাট। তারপর আরেকটা হচ্ছে কি, আরেকটা মোস্ট কমন, যে আমরা হসপিটালে এসছে, আমরা ঠিক মতো ইউভোলেমিক না করে ফ্লুইডটা ঠিক মতো না সরিয়ে আগেই ছেড়ে দিয়েছি পেশেন্টকে। They will come back in few weeks or next week they'll come back to the hospital. We call inadequate pre-treatment in the hospital. বিভিন্ন ধরনের arrhythmia like atrial fibrillation with rapid heart rate, that's one of the most common. Okay, that's about 6%. Uncontrolled hypertension, definitely about 6%. বিভিন্ন কারণে ধরেন পেশেন্ট ধরেন কোনো কারণে তাকে স্টেরয়েড দেওয়া হচ্ছে, ধরেন অন্য কোনো কারণে স্টেরয়েড দেওয়া হচ্ছে, অথবা অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয়েছে, তাকে স্টেরয়েড 4-5 days একটা কোর্স দেওয়া হয়েছে, they can retain fluid and salt, and they can precipitate heart failure. Or the patient ভ্যাকেশনে গিয়েছে, সে আলু ভাজি খেয়েছে খুব হাই সল্ট দিয়ে কয়েকদিন, he can become volume overloaded and will probably come back to the hospital. So বিভিন্ন কারণে, এই কারণগুলো জানতে হবে, কারণ পেশেন্ট এডুকেশনটা extremely important to prevent future admission to the hospital. এবং অন্যান্য কারণ থাকতে পারে, যে too much beta blocker, the patient you did with beta blocker আমরা slowly increase করি dose. If you do in the very beginning high dose beta blocker, particularly calcium antagonists, you need to avoid that in heart failure patients. Okay, definitely diltiazem, verapamil, you shouldn't use that in heart failure patients. Okay, thyroid abnormality, if they're hyperthyroid going on, it could be tachycardia induced cardiomyopathy, or severely hypothyroid can interfere with that. Infection, different kind of viral infection can cause myocardial depression. Look for anemia, because iron deficiency anemia. Okay, alcohol intake, different type of drugs like cocaine, methamphetamine, cancer chemotherapy নিচ্ছে, doxorubicin, anthracyclines, they are very prone to give heart failure. এবং রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং বেশ নট রিসেন্টলি, অনেকদিন আগে, যে পেসমেকার যাদের আছে, যদি জাস্ট আরভি লিড এবং দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে, যদি আমরা মনিটর না করি, ডিসিনট্রনিক ক্রিয়েট করতে পারেন can also precipitate heart failure. I mean, there's a crackles. Most important thing, physical exam is
Okay, so what is JVD is very important, and the way you need to put the patient at 45-degree angle on the bedside. Make sure you put one hand on the arterial pulse, in radial pulse. Okay, and make sure don't confuse with the arterial pulse. The venous pulse will have A wave, V wave, like that. At least A wave and V wave you can see undulating. They will be fluctuating pulse, not like straight. That is arterial pulse, very regular. That is arterial pulse. But it's undulating pulse, undulating pulse. That is venous pulse. And if you have question, you put on the finger on the radial artery and watch that carefully. Okay. And sometimes also you can put some pressure here at the jugular vein at the collar area, and you see distension here. That's the jugular vein. Okay. So you can quickly look at that. Okay. But make sure you clarify that it is not arterial pulse, because that will be your everyday work in the hospital to look at the jugular venous distension. That will determine how successful you are in reducing the volume on this patient. It's very important. Jugular venous distension, to watch and understand that. Okay. And I'd like to go over certain things that's very important to understand the pathophysiology of heart failure. I like you to understand the LV-gram, যেটা আপনার ফিজিওলজিতে পড়েছেন, তাই না? এটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার কার্ভ, ওকে? এইখানে লেফট ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন শুরু হচ্ছে, একটু পরে যখন প্রেশার রাইজ করে লেফট ভেন্ট্রিকুলার above the left atrial level, the mitral valve closes. Okay, this is the mitral valve closer. That's the S1 sound. You hear the S1 sound. And then pressure rises in the left ventricular with contraction, rises, and it reaches above the diastolic pressure. Like if the diastolic pressure is like 80, if it reaches 81, then it's going to open the aortic valve. It's going to open the aortic valve. And then the ejection starts. Right? Then and that's the peak pressure, and the very top of the LV-gram, like 120, if the patient has 120 pressure systolic. And then diastole starts, relaxation starts, the pressure starts dropping. When it drops below the diastolic pressure, the aortic valve closes. When the aortic valve closes, that is your S2 sound. So S1 sound with mitral valve closure, okay? S2 sound is aortic valve closure, okay? And then you have aortic valve closed, then pressure drops with diastole, okay? Then when it drops below the left atrial pressure, then the open. The mitral valve opens, there's a gush of blood goes to the left ventricle. That's the filling, early filling of the diastole, early filling of the ventricle in diastole. And that is the gradient. If you look at that, the atrial pressure and the left ventricular early diastolic pressure, okay? That's the gradient. That's the gradient that creates you S3 sound. That if the gradient is high, that creates you S3 sound. So that's the sound. If the patient is in decompensated heart failure, there's good likelihood, if you have a good ear, make sure you train that, you can hear that sound, S3 sound. Okay? And what situation the S3 is normal and what situation is S3 is abnormal. I like to make sure you understand that concept, okay? This is the normal, okay? This is the diastole relaxation, the mitral valve opening here, and here you have the early diastolic filling. And that's the gradient you have. That creates the sound, okay? This is normal. It's a small gradient, you will not hear that S3 sound. But if the gradient is higher, then you hear the S3 sound. This is called normal S3. What is normal S3? You will hear it in younger patients, athletic patients, or pregnant patients. Remember this three group: younger, athletic, or pregnant patients. Okay. The reason being, in younger patients, because they are highly compliant ventricle, they can relax very well. They relax very well. When they relax very well, that creates a negative pressure way down, okay? And that creates a gradient more than normal. Gradient is a small gradient. It's more than a small gradient. It's normal. That's the S3. That is normal S3 because they are healthy patients. They're highly compliant ventricle, okay? Diastolic function is very good, okay? Relaxation is very good.
So that is called suckers S3. They suck in because of this elastic, highly compliant ventricle. Very relaxing power is very good. They just relax and negative pressure, they suck in the blood. That's called suckers S3. That's normal. That's normal. Okay. But in heart failure, what you see, that's called pushers S3. What does it mean? It means that when you have heart failure, you have elevated volume, filling pressure in the ventricle, right? Look at that. This is the filling pressure. This is the end diastolic pressure in normal patients, end diastolic pressure in normal patient here, okay? And look at that. In heart failure patients, end diastolic pressure went way above here. This is the baseline. It's way above. That means the filling pressure, like normal filling pressure, like about 10, 15, as for example, the filling pressure could be 20, 30. When the end diastolic pressure, the end diastolic, that means there's elevated filling pressure in the ventricle. And with that filling pressure also translate, pressure goes up in the atrium. Okay, pressure is also in the atrium is very high. Okay, so that creates a gradient, higher gradient, but they are above the baseline. They're above the baseline. That creates the pathologic S3. Pathologic S3 that we hear in heart failure patients. We call it pushers S3 because it has to push it against that. Okay, not the suckers, that's the good S3. We have bad S3, that's the pushers because the baseline filling pressure is way up, but that also translates the atrial pressure goes way up, but the gradient is higher. Okay, so when the mitral valve opens, gush of blood goes, but it pushes against this pressure that causes the S3 sound. Okay, that is the heart failure sound. Let's look at that, how it sounds. I'm going to try to tune in and put the volume up a little bit on your computer or whatever, you can listen to that. S1, S2, S3, because S3 comes on diastole, okay? Third heart sound, it's a gallop, okay? Tune your ear. If you hear that, the patient has volume overload, you can hear the S3 sound. All right, let's see in visually how it works, okay? We know that when the mitral valve closes, you will have the S1 sound. When the aortic valve closes, you will hear the S2 sound. And the feeling of from the upper chamber to lower chamber, that will create the S3 sound, okay? Because it is happening in diastole when the mitral valve open, okay? In the late phase of diastole. I mean, it's the early phase of diastole, sorry. Let's look at that, how it happens. সাউন্ড কিন্তু পাচ্ছি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ভিজুয়ালাইজ দেখা যাচ্ছে আর কি। You're not hearing the sound, right? Yes, sir. Okay. Maybe the sound is not that high, but look at that. What's happening here? I'm going to just closely look at that. It's happening here. That's the S3 sound. You see, that's the S3. S3 happens. The feeling of from the upper chamber to lower chamber because feeling pressure is very high, and the gradient between the upper chamber and lower chamber is higher than normal. That creates the S3 sound. Like, you can hear that sound, okay? So you need to train your ear. That's very important in diagnosing S3 sound because that tells you the patient has volume overload and the patient is probably in heart failure, okay? All right? So what are the signs and symptoms of volume overload? Definitely, they are short of breath. PND is very reliable sign. What is PND? Paroxysmal nocturnal dyspnea. মানে রাত্রেবেলা যখনই সে বেডে শুতে গেলেই তার শ্বাসকষ্ট হয়, সে উঠে বসতে হয়। That is very reliable sign of volume overload, okay? Orthopnea, okay? Edema, definitely. Weight gain, jugular venous distension that you talked about, okay? Chest x-ray, the pulmonary congestion, the Carly B lines, interstitial edema, crackles you can hear, S3, এবং অনেক সময় hepatomegaly because of liver congestion, okay? Important that, keep in mind, in heart failure patients, pulmonary crackles may be absent because you will be surprised how patients hide their fluid. It could be their belly, and edema might be present because you might not see lower extremity edema, but they are in volume overload, okay? And BNP levels, you can do the
PNP or pro-BNP, they may not be always elevated, as you know. That pregnancy patient, sorry, I'm talking about obese patients, their BNP is not always elevated, okay? But PND, paroxysmal nocturnal dyspnea, the patient tells you, doctor, I cannot lie in the bed, I have to sit up. I'm using like 3 or 4 pillows when I go to bed, okay? Orthopnea, they're reliable signs. Weight gain, you cannot argue with that. If the patient's like 10 pounds weight gain and swelling, you cannot argue with that. That's a fluid overload, most likely, unless he's eating too much, okay? JVP, jugular venous pulse or jugular venous distension is a very reliable science. These are the things, they are very reliable science in heart failure, last 3, okay? And we need to understand what's the mortality risk and what are the determinant. Nahian Shorab একটা কোশ্চেন করতে যাচ্ছে। Yes, please. Yes. Nahian Shorab unmute হইতেছে না কেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা please. কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। Yes. স্যার আপনি বলছেন যে স্যার আমরা থার্ড হার্ট সাউন্ডটা আমরা নরমাল ভেরিয়েন্ট হিসেবে আমরা হাইপারডাইনামিক সার্কুলেশন যাদের থাকে মেইনলি অ্যাথলেটিক অথবা প্রেগন্যান্সি এইসব ক্ষেত্রে পেতে পারি। আবার হচ্ছে যখন আমরা ডিজিজ স্টেটে যাব তখন আমরা পেতে পারি। তাহলে আমরা স্যার অনলি শুধুমাত্র স্যার আমরা অসকালটেট করে কিভাবে আলাদা করব স্যার এটা নরমাল ছিল নাকি অ্যাবনরমাল ছিল? আরেকটা কথা হচ্ছে যে স্যার যদি স্যার নরমাল ভেরিয়েন্ট যারা মানে নরমাল যেখানে সাউন্ড অফ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আবার আমি লাস্ট লাইনটা শুনতে পাইনি, সাউন্ড অফ হয়ে আছে। হ্যালো স্যার ও হয়তো কোনো কারণে নরমাল ভেরিয়েন্টদের যাদের যেমন নরমাল পেশেন্ট যারা যেটা বললেন যে স্যার অ্যাথলেটিক প্রেগন্যান্সি তাদেরও তো স্যার একই কন্ডিশন হতে পারে, সেক্ষেত্রে স্যার তখন আমরা কিভাবে আলাদা করবো? যে ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। অ্যাথলেটিক এই জন্য তার এটা হয়েছে নাকি স্যার? let me explain to you. Athletic বা নরমাল যে পেশেন্ট যেটা হাইলি অ্যাথলেটিক ইয়াং পেশেন্টস তাদের S3 হতে পারে, দ্যাট ইজ ট্রু, কিন্তু তাদের সিমটম তো নাই, দে আর নট শর্ট অফ ব্রেথ। Heart failure major determinant, they are short of breath, right? They're fatigued, their exercise capacity is diminished. If they don't have it, and young patient likelihood, and they will not have JVD, okay? Jugular venous distension, another reliable sign. They will not have leg swelling. So if they don't have symptoms, young patients athletic, that S3 is normal, okay? That's the way you can differentiate that very easily. But if the patient is symptomatic, if the patient has signs of symptoms of heart failure, like JVD, weight gain, lower extremity edema, rails, any of those or in combination, then that S3 is pathological. That's the way you need to distinguish. Did I answer the question? Thank you, sir. Okay. Any other questions before I go further? Okay, very quickly, এটা বোর্ড কোশ্চেন হতে পারে, যদি ইন্টারনাল মেডিসিন বোর্ডে আসতে পারে তোমাদের, যে কি ডিটারমিনেন্ট গুলা ইন হার্ট ফেলিওরে রিফ্লেক্স মোর্টালিটি। হ্যাঁ, যদি সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার লেস দেন 115 হয় এবং কিডনি ফাংশন ইজ BUN more than 43, that has been shown it increases in hospital mortality from 2.1% to 21.9%. So that question might arise, the systolic blood pressure and kidney function. Okay, that's two important thing. তারপরে যদি optimize heart failure trial যেটা এসছে, systolic blood pressure less than 100. So blood pressure is a very important factor, and mainly systolic blood pressure. Okay, and that's probably you need to remember for the board question if they give you that question on the board, and particularly the cardiology MD board. আমাদের গোলটা কি? আমাদের গোলটা হলো যে ফার্স্ট অফ অল সিমটম ইমপ্রুভ করা, তাই না? রিডিউস কনজেশন, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট গোল। ওকে, সেকেন্ড, তাদের এক্সারসাইজ টলারেন্স, ফাংশনাল ক্যাপাসিটি বাড়ানো। থার্ড, at least they should not come back to the hospital that quick. Okay, reduce the risk of readmission. Okay, and definitely foremost goal, তাদের সার্ভাইভাল ইমপ্রুভ করা। So these are the goals of heart failure treatment that we have in mind. Let's look at that. Let's dig into
somehow we can find out what is the problem and where to intervene. হ্যাঁ, যে মায়োকার্ডিয়াল পারফরমেন্সের জন্য 4টা মেজর ফ্যাক্টর আছে। হ্যাঁ, একটা হলো তার কন্ট্রাক্টিলিটি, হাউ ইট কন্ট্রাক্টস, হ্যাঁ, heart rate, and there's one concept of preload, one concept of afterload. What does it mean? Preload মানে কি, যেটা ভলিউম, যেটা ফিলিং হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলারে, হ্যাঁ, ওই ফিলিংটা ডিটারমিন করে প্রিলোড। ওকে, যেন আমি একটা যখন বেলুন ফুলালেন, আপনি ফু দিচ্ছেন, বেলুনটা ফুলছে, হ্যাঁ, এই যে অ্যামাউন্ট অফ এয়ার বা ফ্লুইড যাচ্ছে ওর মধ্যে, এইটা হলো আমার প্রিলোড। হ্যাঁ, কিন্তু আফটারলোডটা কি জিনিস? আফটারলোড হলো যে হার্টটা পাম্প করছে ব্লাড আউট, তাই না? What force he has to overcome to pump the blood out? That is afterload. Okay, what force he has to overcome? Okay, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যখন বেলুনটা আপনি মুখটা ধরে আছেন, হ্যাঁ, আপনি পুশ করছেন বেলুনটা, এই যে মুখটা আস্তে আস্তে রিলিজ করলেন, তখন মোর এয়ার অথবা ফ্লুইড চলে যাচ্ছে, and that is the afterload. That is the afterload. That the heart has to pump against that to overcome that pressure. এবং আফটারলোডের ডিটারমিনেন্টস অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে, এগুলোতে আমি এত ডিটেল যাচ্ছি না, আমি বেসিক কনসেপ্টটা দিতে যাচ্ছি যে ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কন্ট্রাক্টিলিটি। কারণ আপনার যখন কোনো হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে বা মায়োকার্ডিয়াল ডিসফাংশন হচ্ছে, কন্ট্রাক্টিলিটিটা কমে যাচ্ছে। ইফ দ্য হার্ট রেট গোজ টু ফাস্ট, দেন ইট মাইট হ্যাভ লেস ফিলিং অফ দ্য হার্ট। যদি আফটারলোড বেড়ে যায়, যেমন ব্লাড প্রেশার খুব হাই থাকে, হার্ট হ্যাজ টু পাম্প হার্ডার এগেন্স্ট দ্যাট প্রেশার, দ্যাট মাইট রিডিউস দ্য ফাংশন অফ দ্য হার্ট, স্ট্রোক ভলিউম, তাই না? যদি ইউরিক স্টেনোসিস থাকে, then heart can find harder to pump against that narrow valve. That will also reduce the stroke volume in the long run. Preload, যদি preload খুব বেশি হয়ে যায়, then you will have congestion. So এই ফ্যাক্টরগুলো ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি একটু ফিজিওলজি দেখি, যে ফ্রাঙ্ক স্টার্লিং কার্ভ যেটা বলি, হ্যাঁ, এটা হলো স্ট্রোক ভলিউম, এটা প্রিলোড। একটা মাসল ফাইবার যদি অ্যানালিসিস করি, এবং দ্যাট ইউ ক্যান ট্রান্সলেট টু দ্য হার্ট, as much preload it goes, the stroke volume increases. But at a certain level increase করে তারপরে কিন্তু আর যেতে পারে না, then it goes plateau and it goes down. হ্যাঁ, তো আমাদের প্রিলোড আমি ইমপ্রুভ করতে পারি স্ট্রোক ভলিউমটা at certain level from the preload দিয়ে, তারপরে it will decline. আরেকটা হলো ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, সেটা হলো ফোর্স টেনশন কার্ভ। ওকে, এটা হলো কি, এই এক্সেস হলো আফটারলোড, এই এক্সেস হলো স্ট্রোক ভলিউম। হ্যাঁ, আফটারলোড যতই বাড়বে তোমার স্ট্রোক ভলিউম কমবে, যেটা আমি একটু আগে এক্সপ্লেন করেছি। যদি আপনি বেলুনের মুখটা টাইট করে ধরে রাখেন, বেলুনকে স্কুইজ করেন, ইট উইল বি হার্ডার টু গো ইদার ফ্লুইড অর ব্লাড থ্রু দ্যাট পাইপ দিয়ে, তাই না? আমাকে রিল্যাক্স করতে হবে। দ্যাট ইজ আফটারলোড রিডাকশন। We call afterload reduction. That's very important concept. That way you can move more blood out from the heart. Okay? So, এবং সেটা একটা জিনিস দেখি যে কোনো কারণে ধরেন একটা সার্টেন লেভেল অফ প্রিলোড, ধরেন আপনার 80 cc অফ ব্লাড আপনার ভেন্ট্রিকুলে আছে, তাই না? আপনি কি করে স্ট্রোক ভলিউম বাড়াতে পারেন? স্ট্রোক ভলিউম বাড়াতে পারে যদি আমি আফটারলোড রিডিউস করি, তাহলে ইট ক্যান ইজিলি মুভ আউট ব্লাড, তাই না? অথবা যদি ইনক্রিজ কন্ট্রাক্টিলিটি, হার্টের স্কুইজিং পাওয়ার যদি বাড়ায়, এই দুইটা কারণে তখন আমার এই স্ট্রোক ভলিউমটা বাড়াতে পারি, ইদার বাই ডিক্রিজিং দ্য আফটারলোড অর ইনক্রিজিং দ্য কন্ট্রাক্টিলিটি। এই কনসেপ্টগুলো মাথায় রাখলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে পেশেন্ট যখন আসছে হসপিটালে, তার প্রবলেমটা কোথায় এবং কিভাবে আমরা ইন্টারভেন করব। এইটা কনসেপ্টটা খুব আমি ইজি করে বোঝানোর চেষ্টা করছি, ডোন্ট গেট নার্ভাস উইথ দ্যাট। এটাকে বলা হয় প্রেশার ভলিউম কার্ভ, ওকে, প্রেশার ভলিউম লুপ। হ্যাঁ, এবং এইটা আপনার এলভি গ্রাম যদি জানেন, তাহলে এইটা বুঝতে খুবই সুবিধা হবে। আমরা যেটা দেখি যে এখানে মাইট্রাল ভালভ ক্লোজিং, হ্যাঁ, এন্ড দেন এইখানে এওরিক ভালভ ওপেন্স, এই মাঝখানে যেটা টাইমটা, এইটাকে আমরা বলি কি আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন। এখানে দুইটা, এখানে হার্টের সব ভালভগুলা, এইখান থেকে এইটুক দুইটা ভালভই বন্ধ, মাইট্রাল ভালভও বন্ধ, এওরিক ভালভও বন্ধ। হার্ট কন্ট্রাক্ট করছে কিন্তু তার ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে না, শুধু প্রেশার জেনারেট হচ্ছে, কারণ এওরিক ভালভ এখনো ওপেনিং হয়নি। হ্যাঁ, প্রেশার জেনারেট করছে, এইটা হলো আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন। এইটাকে, এই লাইনটা আমরা এইখানে দেখি, এইখান থেকে এইখানে, এইটা হলো আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন। ওকে, এখন যখনই প্রেশারটা রাইজ করছে, ডায়াস্টলিক প্রেশার উপরে উঠে যাচ্ছে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলিক প্রেশার, দেন এওরিক ভালভ ইজ ওপেনিং। এখানে এওরিক ভালভটা ওপেন করছে, তখন হচ্ছে কি ইজেকশনটা শুরু হচ্ছে, ইজেকশন গোজ হিয়ার।
এবং এখানে ইজেকশন শুরু হচ্ছে, এবং তারপরে কি যখন ডায়াস্টলি শুরু হলো প্রেশার ড্রপ হচ্ছে, যে ডায়াস্টলিক প্রেশার একটু করে 80 যদি ডায়াস্টলিক প্রেশার থাকে 79 আসলেই আপনার এওরিক ভালভটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। এবং তারপরে অনেকক্ষণ দুইটা ভালভই কিন্তু বন্ধ এখনো, যখন ব্লাড প্রেশার ড্রপ করে অনেক নিচে, যখন 5 to 10 in that range, when it just drops below the left atrial pressure, তখন mitral valve ওপেন হচ্ছে। কিন্তু এই পিরিয়ডটা এটাকে আমরা বলি আইসোভলিউমিক রিল্যাক্সেশন। কারণ কি এখানে ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু ভেন্ট্রিকল ট্রাইস টু রিল্যাক্স এন্ড ক্রিয়েটস নেগেটিভ প্রেশার। এবং এই লাইনটা হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে এই পর্যন্ত, এটা বলা আইসোভলিউমিক রিল্যাক্সেশন। সো এটা হলো আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন, এটা হলো আইসোভলিউমিক রিল্যাক্সেশন। এই গ্রাফটা ডিটারমিন করে প্রিলোড, এটা যত বাড়বে প্রিলোড বাড়বে, হ্যাঁ। আর এইখানে এটা ইজেকশন হচ্ছে, এই যে এই পয়েন্টটা আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন এন্ড ইজেকশনের যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা হলো আমাদের আফটারলোড। এটাকে যদি আমি একটু নিচে আনি তাহলে এখান থেকে ইজেকশন হবে কি, এখানে গিয়ে এটা মিট করবে এই লাইন, হ্যাঁ। কিন্তু এই যে আইসোভলিউমিক কন্ট্রাকশন, আইসোভলিউমিক রিল্যাক্সেশন, এই মাঝখানে একটু জায়গাটা, এইটা ডিটারমিন করে আমার স্ট্রোক ভলিউম, হ্যাঁ। তার মানে কতটুকু ভলিউম আমার কার্ডিক আউটপুট দিবে, হ্যাঁ, পার মিনিট, হ্যাঁ। এটা হলো সিঙ্গেল বিটে, আর কার্ডিক আউটপুট হচ্ছে পার মিনিটে, স্ট্রোক ভলিউমটা পার মিনিট কত হচ্ছে টোটাল, সেটা আমাদেরকে ডিটারমিন করে কার্ডিয়াক আউটপুট। আমাদের আলটিমেট গোল কি? আমাদের আলটিমেট গোল হলো কার্ডিয়াক স্ট্রোক ভলিউম বাড়ানো, যাতে আমাদের বডিতে মোর ফ্লুইড যেতে পারে, হ্যাঁ, এবং আমাদের ওই ভলিউম ডিকনজেশন হতে পারে, কিডনি পারফিউজ হতে পারে, তাড়াতাড়ি ফ্লুইডটা বেরিয়ে যেতে পারে। এইটা আমার আলটিমেট গোল, সিমটম ইমপ্রুভমেন্ট করার জন্য, লাংসকে আনলোড করার জন্য, হ্যাঁ। সো এইটা হলো আমাদের এইটুকু ডিটারমিন করবে আমাদের কতটুকু স্ট্রোক ভলিউম। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, বিকজ আই লাইক টু শো ইউ ইন সাম এক্সাম্পলস, ওকে। এখন ধরেন কোনো কারণে হার্ট ফেলিয়ার কেন হচ্ছে আমাদের, হ্যাঁ। ধরেন আমার কোন কারণে একটা হার্ট অ্যাটাক হলে আমার ইজেকশন ফ্র্যাকশন কমে গেল, তাই না? আমার মাসেল ড্যামেজ হচ্ছে, ধরুন 50%, 60% ইজেকশন ফ্র্যাকশন, 40%, 30% নেমে গেল। এই লাইনটা ডিটারমিন করে আমার কন্ট্রাক্টিলিটি, ইটস এ মেজার অফ কন্ট্রাক্টিলিটি। এই লাইনটা ওটা ইম্যাক্স বলে। যখনই আমার হার্ট মাসেল ড্যামেজ হলো বা কোনো কারণে ইজেকশন ফ্র্যাকশন কমলো, ধরুন এই যে ইম্যাক্সটা স্লোপটা নিচে নেমে যায়। এই স্লোপটা যখন নিচে নামে, দেখেন এইখান থেকে ইজেকশন শুরু হচ্ছে, ইজেকশন হ্যাজ টু গো আপ অ্যান্ড টাচ দ্যাট স্লোপ। ইন নর্মাল কন্ডিশনে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এসেছিল, তখন আমার স্ট্রোক ভলিউম ছিল এতটুকু, এখান থেকে এতটুকু। যখন আমার হার্ট অ্যাটাক হলো বা সামথিং আমার ড্যামেজ হলো মাসেলের কোনো কারণে, আমার ইম্যাক্সটা নিচে নেমে গেল, ডাউন স্লোপ করলো, তখন ইজেকশনটা এখান থেকে মিট করছে এই লাইনে, এইখানে। তার মানে আমার স্ট্রোক ভলিউম তখন এইটুকু, মাত্র এইটুকু, অনেক কমে গেছে। কিন্তু আগে ছিল এতটুকু, এখন হলো এইটুকু। তখন আমার কি তখনই কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট ড্রপ করে, তখন আপনার পেশেন্ট ক্যান গো টু renal failure, poor perfusion and cardiogenic shock. So এই কারণে হচ্ছে, হ্যাঁ। এখন আমার যদি এই কারণ হয়ে থাকে, আমি কিভাবে এটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি সেটা আমার দেখতে হবে। একটা হলো যে প্রথম যদি পেশেন্ট আসছে ভলিউম ওভারলোড নেই, তার মানে একটা প্রিলোড বেড়ে গেছে। কারণ হচ্ছে কি, যখন আপনার কার্ডিয়াক আউটপুট ড্রপ করে, স্ট্রোক ভলিউম কমে যায়, যেটা একটু আগে স্লাইডে দেখলেন। কমে গেলে আমাদের বডি ট্রাইস টু কম্পেনসেট, হ্যাঁ। কিভাবে কম্পেনসেট করে? সে তখন ভলিউম রিটেইন করে, ন্যাচারালি রিটেইন করে। যদিও ইট ইস নট গুড থিং, বাট ইট ট্রাইস টু কম্পেনসেট টু রিটেইন মোর ভলিউম, সো দ্যাট টু মেনটেন দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট উইথ দ্য এক্সপেন্স অফ সিমটমস। কারণ আমি যখন এই ভলিউম বাড়তে থাকে, তখন আমার শর্টনেস অফ ব্রেথ হচ্ছে, লেগেডেমা হচ্ছে, পিএনডি হচ্ছে, অর্থোপনিয়া হচ্ছে, কিন্তু body tries to compensate that by different neurohormonal mechanism, try to retain water and so on, okay? কিন্তু আমাদের প্রথম টার্গেট, যখন এই পেশেন্টটা আসছে হসপিটালে, আমাদের প্রথম টার্গেটটা কি? তার প্রিলোডটা কমানো। প্রিলোডটা কমাতে গেলে আমার এইখান থেকে এইখানে আনতে হবে। এটা আমরা অ্যাচিভ করি কি? ডায়ালিসিস দিয়ে। ডায়ালিসিস দিচ্ছি, আমাদের প্রিলোডটা কমালে দেখেন আগের স্ট্রোক ভলিউম ছিল এখান থেকে এইটুক, আমি যখন প্রিলোড কমালাম, তখন নতুন স্ট্রোক ভলিউম হবে কি? এইখান থেকে এইটুক কমে গেল আমার স্ট্রোক ভলিউম।
তাহলে তো আমাদের আলটিমেটলি লাভ হচ্ছে না। হ্যাঁ, সিমটম ইমপ্রুভ করছে কিন্তু স্ট্রোক ভলিউম কমে গেল। হ্যাঁ, সো you need to think about how you can increase the stroke volume further. Not only with diuretic treatment, something else you can do. How we can do. That's the beauty of treatment. Okay. Then you look at the afterload. Afterload is here. যদি আপনি আফটারলোডটা কমাতে পারেন, আপনি যদি এখান থেকে একটু নিচে আনতে পারেন, then ejection is going to go from here to all the way here. Then the new ejection fraction is going to be from here to here. That will maintain ejection fraction from here to here. That will increase the stroke volume. So our goal should be not only decrease the preload with diuresis, you need to give something else like vasodilator, like ACE inhibitor or hydralazine. You can reduce the afterload that can make a new stroke volume from here to all the way here. So you will have a new stroke volume. It will not compromise the stroke volume. That's the goal should be. That's what we need to think about. Not only reduce the preload, also need to decrease the afterload. Any questions here? I'd be happy to answer. Okay, let's go there. What we did, the patient came with fluid overload. Okay, so we are decreasing that and also decreasing with the diuresis, bringing the preload down. We are artificially decreasing the stroke volume, but we need to increase it. What we did, we reduced the afterload. Then the new ejection is going and touching the Emax here. So our new stroke volume is now there. So you're significantly increasing the stroke volume by reducing the afterload. That's the goal you should have when you treat your patients. When you give diuresis, that alone is not going to solve the problem. It might complicate the problem. So sooner the better. As soon as you can introduce the afterload, you can make the stroke volume bigger. So the heart can pump more blood out. That can improve the cardiac output, perfusion, in the long run, patient's outcome. That's the physiological understanding how we treat the patient and where to intervene and which medication we're going to use. So let's look at that. When the patient comes to the hospital, I liked these boxes. It's a very important box because the patient will fit any of those boxes with the heart failure patients with the acute decompensated heart failure. One, you need to ask the question, whether the patient is congested. What does it mean? Patient has symptoms of short of breath, orthopnea, PND, crackles, JVD, edema, weight gain. Any of this are in combination. Okay, that means they are congested. Okay, they're yes or no. You have to answer that question. Another thing to look at that, whether the patient is perfusing. Okay, organs are perfusing well, kidney is perfusing well, brain is perfusing well. What does it mean? When they have low perfusion, the pulse pressure decreases. Okay, they have cool extremities, cold in touch. Okay, and very poor pulse periphery. Their mental status change. They might have altered mental status. They drop urine output. Okay, so those are the symptoms, signs and symptoms of low perfusion. So you need to ask these two questions: whether the patient is congested, yes or no, and also at the same time whether the patient is perfusing, yes or no. If the patient, most commonly you will see if the patient comes in class 3, New York Heart Association class 3, or stage 3 patients will come in this category, warm and wet. What does it mean? The patient is still not cardiogenic shock. Okay, their cardiac output still maintaining on the low side, but still not bad enough to cause poor perfusion to the organs. That means they're warm on touch, they're maintaining, they're talking to you, making sense, but they're wet, they're overloaded, volume overloaded. Okay, that is that group. Okay, then you need to really, and the other group could be wet and cold. Wet and cold, what does it mean? That means that they're volume overloaded, they're congested, but they're cold. Cold means their organs are not perfusing. Their treatment will be different from that one. And what medication to use, first line, second line, I'm coming to that. Third group could be this a group that cold and dry. Cold and dry, they're really heart failure patients, we know them, but they're dry. Okay, they're not volume overloaded, but they're cold.
Cold means their organs are not perfusing, very low cardiac output. These type of patients really end-stage cardiomyopathy. You need to start thinking about the patient is inotrope, okay, because they're already cold. You need to increase the perfusion. Also, you need to think about whether the patient needs a mechanically circulatory device like LVAD, left ventricular assist device, and also you need to think about this type of patients whether it's a candidate for heart transplant. Or the patients, you cannot do much. You can keep them milrinone infusion or dobutamine infusion at home and let them go home and pretty much, terminal stage. Okay, you need to think about terminal care on these patients. But most patients will see in this group, and these patients should go to the ICU, okay, because they will need inotrope, okay, like, that improve the cardiac contractility because they are cold. Because, and I'm going to come to that. So this question you need to ask, and the patients will fit into these boxes. When the patient comes to you in the emergency room, try to see whether they can fit into these boxes. And then you start treatment when we talk about that more detail. Okay, let's look at that. Like, as you know, that when the patient comes with heart failure, I talked about that. I'm repeating again that their contractility drops, okay, cardiac output drops. When the contractility drops, then the Emax goes down, the slope goes down. And that decreases their stroke volume. Normally it was that big, but then it decreases their stroke volume, okay? And that causes all the precipitating problem that the patient has, okay? And now you decided that the patient is here. The patient came with volume overload, but they're still warm. That is that group. So here, you don't need to put an inotrope because the patient is not in cardiogenic shock, right? They're still perfusing, they're still maintaining, still has urine output. So they are still not, you don't need to be aggressive with inotropes. Your first line of treatment is going to be, that we discussed earlier, to decrease the volume as quickly as you can. That is diuresis. And diuresis, at least high dose diuretic, at least 2 or 2.5 times IV dose that patient has been at home. Like if the patient is on 40 milligram IV PO, you need to give at least 80 or 100 milligram IV in the hospital. If the patient has been taking 80 milligram PO laces at home, you need to give at least 160 of IV laces, IV. So that's your starting point. Then you make a decision how they respond, how the kidney function is doing. Next day you can change your tactics, okay, strategy, how to treat those patients. But at the same time, diuresis first, as you know, that you need to not only decrease the preload on these patients, you need to decrease the afterload as soon as possible. If you certain times that if blood pressure runs too low, you cannot give the afterload, you can wait a day or two and then slowly introduce it. But the pressure is good enough high, 120, 130 blood pressure, you can use the afterload right away with the diuresis. If the pressure is 90, 95 or 100, like borderline blood pressure, you diurese first, hold the vasodilator for the time being, okay? And then diurese first a day or two and then slowly introduce the afterload reduction. That the strategy will depend how the patient is behaving, how the hemodynamics are, how the blood pressure is there, how the kidney function is there. So it is heart failure management, as I mentioned to you, is an art of medicine. You need to understand the pathophysiology. You need to examine the patient daily, puts the hands on the patient, examine the patient, assess the volume status personally, okay? So, and then determine how to progress on that. So in this particular case, we'll diurese the patient and we'll initiate the afterload. If you decrease the afterload, we know that you can bring the ejection all the way here. That can maintain the stroke volume. That's the two major determinant of the treatment. Preload reduction, second, afterload reduction, okay? Now, as we talked about, I'm repeating again, when the patient comes with wet and cold, they fall into that category. What does it mean cold? Cold means they are not perfusing. Kidney is not perfusing well, urine output is low, and the mental status is down, and the pulse pressure is low. Pressure is borderline on the low side. There might be low blood pressure, not enough cardiac output. In these patients, if you diurese very aggressively, the kidney function is already down because kidney is not perfusing. So without improving the cardiac contractility, without improving the blood pressure a little bit high enough to at least have enough perfusion pressure in the kidney, if you bombard with diuresis
kidney function is going to get worse and the patient is going to get more shock. You're not going to get this patient out very quickly, okay? The patient will end up on dialysis, okay? So what you need to do, your first treatment is going to be, you need to give diuresis, but at the same time you need to start some inotrope on these patients, okay? You can use, dobutamine, or you can use milrinone, even in some patients, norepinephrine if it's necessary, okay? Though it's not desirable in heart failure patients, sympathetic mimetic, but dobutamine, milrinone is one of the first line of drug. And the pressure is slightly up, then you start diuresing. Then the kidney is going to perfuse, then you can unload the patients and the volume, and the kidneys start going to diurese. Otherwise, if you don't increase the perfusion pressure enough, if you bombard with diuresis, you're going to see the worsening of the kidney function. All right? So as we talked about, this is when cold and dry. These type of patients really, they're not overloaded with volume, but they're end-stage cardiomyopathy. You need to think about the LVAD, the ventricular assist device, or heart transplant, or palliative care. But if this patient is warm and dry, they are not congested, they're warm, and then you need to find out what's the other cause of short of breath. You need to look for other cause. It's definitely not heart failure in these patients. Okay? This patient is common patients we see. This patient will need inotrope and diuresis. This patient will need diuresis and vasodilator. This patient will need advanced heart failure treatment. All right, so we talked about that. Now, let's discuss the first case, okay? Same case. I'm just looking at that. We talked about that. The patient has ischemic cardiomyopathy. LVEF is down, okay? Came with volume overload. Patient's blood pressure still okay, maintaining okay. Warm, untouched, not in shock, okay? But volume overloaded, okay? So now, anybody from the audience answer that, which group the patient will belong to? Anybody? Pick up? আশা তো করি সবারই পারার কথা। এটা আমি explain করেছি, so they should know, because that's the methodology you need to develop in treating those patients. Anybody, please? এইটা মোস্তফা কামাল, আনমিউট করি। স্যার, হ্যাঁ, আমার তো মনে হচ্ছে স্যার এটা ওয়ার্ম এন্ড ওয়েট। Yes, that is correct. Okay, so you determine, because that's, when the patient comes to the hospital, you need to quickly examine the patient, determine what's the vital signs, JVD, lungs, with the patient's perfusion, also important, congestion and perfusion. And touch the patient, feel the pulse, peripheral pulse. If you don't feel very feeble pulse pressure is very low, mental stress, confusion going on, you might need to start thinking about the patient has low perfusion, patient has low cardiac output. Okay, then you need to give, inotrope. But in our patients that we talked about, it's warm and weight. So your first target is going to be high dose Lasix, at least 2 and 2.5 times Lasix, and then reinstitute vasodilator therapy as soon as possible. Here the question comes around, okay? And practical questions that you can also ask questions about that. If the patients have blood pressure enough, like 130, 140, you have enough room with diuresis, then the patient already on ACE inhibitor, already on beta blocker, MRA, everything. You don't need to hold any of the medications. If the patient is good enough, like 120, above 130, you go and give all the medicine that patient has been on, but do diuresis. But watch the blood pressure definitely. But if the patient comes with blood pressure like 9500, right? And the patient has been on the home medications, and that the patient's lisinopril 20 milligram twice a day, carvedilol like 12.5 twice a day, spironolactone 25 milligram daily, and you're giving high dose Lasix. If the pressure is already 9500, his pressure is going to drop. In that situation, you can hold certain medications at least 1 or 2 days. That's the experience you need to develop. With your skill that will develop with your experience. So which medicine you need to hold? ACE inhibitor, you can safely hold a day or two, okay? You need to diurese first. That's your primary goal, to improve his oxygenation, okay? Improve his breathing. And beta blocker, what you do, we try not to totally take it off. Reason is, patient had been on beta blocker already. If you take off totally, they might have withdrawal problem. Beta blocker withdrawal, tachyarrhythmia, non-sustained VT, ventricular tachycardia. You don't want to precipitate that.
So, but if you need to, you can cut back the dose. You can do the minimum dose if you need to. Like he was like 12.5 milligram twice a day. You can cut back to 3.1 to 5 milligram twice a day and gradually increase next time. Okay. Every day you need to monitor the patient and increase that. So that's the, thing you need to develop with your particular patients. Every patient will be different, but if you have in your mindset how you're going to maintain this patient, which medicine to hold, which medicine to cut down the dose, you can have better outcome in treating those patients quickly. Okay, but your goal should be to reinstitute the vasodilator, reinstitute the beta blocker as soon as possible, and maximize as much as you can, and make sure all the guideline therapy you start while they're in the hospital if it's possible. Okay? In certain patients, blood pressure running low, you might not be able to put the patient on ACE inhibitor, okay? Or kidney function went down significantly. You're concerned about putting the ACE inhibitor, but you need to write down, you need to follow these patients up next week in your office, check kidney function again, check blood pressure again every day, ask the patient to do it and keep a log and see if blood pressure improves. Then in a week, you need to start back on ACE inhibitor, okay? The certain situation you might not be able to start in the hospital, but your target should be bring the patient sooner to the office and how quickly you can start back on the ACE inhibitor. All right, so we talked about that. Let's discuss this case. Please read that first. Second case, a 60-year-old male with a history of ischemic cardiomyopathy with EF 20%, hypertension, diabetes, BIV CRT device. He has everything there on board. Came with worsening short of breath, orthopnea, lower extremity edema, and he also noticed some decreased urine output last 2 days. Okay, he has been on a pretty good dose of diuretic, torsemide 80 milligram twice a day. One thing that I like to mention here, when the patient has significant amount of volume congestion, sometimes furosemide, the loop diuretics furosemide might not work because it has poor bioabsorption from the gut compared to torsemide. Torsemide has better absorption in the gut, particularly in this sort of situation. You might choose, when the patient has frequent edema, gut edema you suspect, then you might choose torsemide compared to furosemide, or you can do bumetanide, Bumex, that you can choose. They have better absorption, okay? And the patient has been